What we are going to discuss today is an introduction of this course. Title is Object-Oriented Analysis and Design. So today's session we will discuss what is object-oriented analysis as well as why we use this. So when you look at this topic, you will feel that this is all about designing. When we design a software, you already know about developing, right? Because you have done C++ programming and you have done HTML. So therefore, you know what you mean by developing, and we are going to talk about designing. So this is all about designing, and when it comes to designing, we can have two kind of designs. An example, your design can be a good design, or else your design can be a poor design. So when you have good design, that means you have a well-designed code. And if you say your design is really poor, that means your code may be poorly designed. So even your code is well designed or poorly designed, both can solve the same problem. For an example, assume that you are going to develop a calculator program. And when you are developing your calculator program, one may design that calculator program with well-designed code. And another person can design that calculator program using a poorly designed code. So even if you have well-designed code or poorly designed code, both can create the same output. For an example, all the addition, subtraction, multiplication options can be there in your calculator program, even if it's designed with well-designed code, or else if it is designed with poorly designed code. But the thing is, the code can change. When you want to add another option to your code, the code can change. Even if it is well designed or poorly designed, if you need to change anything, you will have to do modification to your code, right? But the problem is when you make your change, it has a specific cost. When you want to change your code, there is some cost add. In this place, the cost means something like this. For an example, assume that when you are going to change this code, sometimes when you are going to change the code, you will have to directly write the new code only. And also, when you want to when you want to modify your calculator program, sometimes you will have to write the code. That means write the code for the newly added component, as well as you will have to repair the previous code as well. So what happens is,
if you want to directly write the code without doing any modification to the existing calculator program, then we say there the cost is really low, maybe a zero cost. Right? So to change the code, you have zero cost change, and when you want to repair the code, there you will have additional cost. Right? So this is somewhat costly. Why we say this is costly? Because not only adding the new part, here we will have to modify the previous code as well. So you will have to change whatever the things you have already done. So in other words, when you have a great cost, that means you have a poor design. And when your cost is low, that means you have a well-designed code. So I think that you have tried to develop some programs, and you have tried to modify it, and you have experienced this problem sometimes, because sometimes when you change the code, you change from the beginning. Sometimes you change only a small part. Sometimes you do not change anything but just add new things only. So you have experienced this before. So when you have lot more modifications to do to whatever the programs you have already written, that means you have not designed your your program code properly. If you want to make a good design, you will have to learn how to do that. So in this subject, what you will learn is that. So if you want to design software which has low cost, then you can use object-oriented analysis and design. What I have explained so far is why we are going to use this object-oriented programming. Why? Object-oriented design. So this is the reason for that. So overall, the purpose of designing object-oriented design is to minimize the cost of change. So as the second section, I'm going to talk about software development process. In software development process, we have these things. We have a structure, plan and control. yes, plan as well as And control. yes, right. So this is kind of a framework that we use to structure, plan, and control the software development. So when we want to develop a software, we need a structure to do that, we need a plan to do that, and we have to have a controlling mechanism. Right? And also, in software development process, we have number of phases. Right? We call those phases. And also, you have learned this as software development life cycle as well. So here we have analysis, and we have design, and we have development, Development. yes, integration and testing, Integration and testing. yes, testing,
and then deployment. acceptance, installation, deployment. Yes. Yes, someone has given that they are in your Acceptance, chat, right? And maintenance. Here I haven't written about acceptance. Acceptance, installation, acceptance, deployment, all those comes at the same place, right? So when you develop your software, uh, first you analyze the problem that you have to develop, and then you create a design, and thereafter you do your real coding part. After coding, you have to integrate whatever the sub modules together, and you have to test whether each module work properly and whether uh, all the modules are working properly after integration. And also, then you are doing this deployment part. You have to install the, you have to push the software to where to the places where you want to really install that software. And then thereafter, not only installation is enough. After deploying the software, you will have to maintain. Why we maintain is because you know that technology tend to change, right? So you will need modifications to do. When you want to maintain your software, if your design is not properly done, then you will be in trouble, right? So this design, analysis and design part is a really important part. Analysis is also very important because in analysis we learn what we have to develop, and in this design phase we actually design the software. So we are majoritarily going to talk about this design part during this object-oriented analysis and design subject. So as I told you before, in object-oriented analysis and design, we think of the cost of change. So when we use object-oriented method, when we are when we are designing our design, then we can easily go for modification with low cost of change, right? So that's why we are going to talk about this. We have talked about this software development process as well. When we carry out this process, we have two approaches to do that. One approach is structured approach. And the other approach is object-oriented approach. So when we do these things, when we do this software development process, we can do that with help of two approaches, structured approach or else object-oriented approach. In a structured approach, we design the system as a hierarchy of functions. And in object-oriented approach, we describe the system as a collection of interaction objects. Collection of interactive objects. So I think you have already learned some of the languages related to structured approach as well as object-oriented approach. I'm going to add Java here.
Okay, I'll write C and Haskell, and there's programming language called Algol. So here I'll add C++ and C sharp. So here and another term came, JavaScript. Yes, of course, JavaScript contains object-oriented library, but JavaScript as well as VB. You know about VB. We usually say those are object-based programming languages, right? Java, C++, C Sharp, and there are some other languages as well for this object-oriented side. But JavaScript as well as VB comes as object-based. So remember that. I'm not going to give that here because here we are going to talk about object orientation. So in this subject, we do not talk about structured approach. We do talk about object-oriented approach only. So when we are learning this one, you can find number of advantages of using object-oriented approach. One is simplicity. Can design your programs very simple, and you can have modular programs. Modularity. That means different modules can be there within your program, which can be used later. So using later or changing modification, doing modifications, we see extensibility. That means if you want to modify your code, you can modify it easily, and then you can easily maintain your code. Maintainability, right? So here I have mentioned about advantages of object-oriented design, right? So far what we have discussed is we have discussed about this software development process. This process is a framework which is used to structure, which is used to plan, and which is used to control your software development. And in this process, we can see number of phases, which are named as analysis, design, development, integration and testing, deployment, and maintenance. We call this software development life cycle as well. And then this life cycle, using this life cycle, we develop software. And while we are doing that, we can follow two approaches to do that. One is structured approach, and the other one is object-oriented approach. When we use structured approach, we write our programs as a hierarchy of functions. There are a number of functions and which has a hierarchy. So from the beginning to end, the code will run accordingly. Such programming languages we use to design structured programs are C, Pascal, as well as Algol. And when we use object-oriented approach, we have collection of interactive objects. So here in this kind of programs, we see objects. That means the programs with classes. Some examples are Java, C++, as well as C Sharp. So the purpose of doing object-oriented approach, I have already discussed, because we want to minimize the cost of change. To do that,
the subject-oriented approach provides us some facilities. So we say there are certain advantages of the object-oriented design, which are given as simplicity, modularity, extensibility, as well as maintainability. අපි කතා කරපු දේවල් ටික මම සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. අපි මේ විෂයේදී ඉගෙන ගන්නේ object oriented analysis and design කියලා. objects වල එකතුවක් විදිහට කොහොමද system එකක් design කරන්නේ කියන එක ගැන. එතකොට අපි system එකක් design කරනකොට අපේ design එක හොඳ සාර්ථක design එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ තරම් සාර්ථක නැති හෝ අසාර්ථක design එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපි සාර්ථක ඩිසයින් එකක් හදනවා කියන්නේ අපේ ඩිසයින් එක සාර්ථකයි නම් අපි කෝඩින් ලෙවල් එකට එනකොට අපි ඒකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කෝඩ් එක ලියනකොට ඒ කෝඩ් එකත් හොඳට සාර්ථක විදිහට ඩිසයින් එකක් ඇතුව තමයි කෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට අපේ ඩිසයින් එක පුවර් ඩිසයින් එකක් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒ තරම් සාර්ථක නැති අසාර්ථක ඩිසයින් එකක් නම් අපි අන්තිමේට ලියන කෝඩ් එකේදීත් ඒ තරම් සාර්ථකත්වයක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරන විදිහ. ඉතින් අපි සාර්ථක ඩිසයින් එකකට කෝඩ් එකක් ලිව්වා වුණත් අසාර්ථක විදිහට අසාර්ථක ඩිසයින් එකකට කෝඩ් එකක් ලිව්වා වුණත් සමහර විට අපිට හොඳට වැඩ කරන software එකක් ඒ දෙවිදිහටම හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන පෙන්නුවා කැල්කියුලේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අපි කැල්කියුලේටර් එකක් හදනවා නම් අපි හොඳට ඩිසයින් කරලා හොඳ ඩිසයින් එකකට කැල්කියුලේටර් එක හදනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ හැටි ඩිසයින් එක ගැන හිතන්නේ නැතුව කෝඩ් එක ලියාගෙන ගිහිල්ලා ඒ විදිහට හරි අපි හදන කැල්කියුලේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතනයි අපි හදන කැල්කියුලේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සමහර වෙලාවට අපිට මොඩිෆයි කරන්න පොඩි වෙනස්කම් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අලුතෙන් මොනවා හරි ෆන්ක්ෂන්ස් ඇඩ් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තියෙන එකක මොකක් හරි එක වෙනන විදිහ නැත්නම් ඔපරේෂන් එක වෙන විදිහ පොඩි වෙනසක් කරන්න සිද්ධ වුණා කියලා හිතන්නේ. එතකොට තමයි බොහෝ දුරට අපිට ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන තැන. අපි ලියන කැල්කියුලේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොඳ ඩිසයින් එකක් ඇතුව ඩිසයින් කරලා තියෙනවා නම් අපිට චේන්ජ් කරද්දි කරන්න වෙන දේවල් සහ අපි ලියන කැල්කියුලේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොඳ ඩිසයින් එකකට හදලා නැතුව තියෙන වෙලාවට අපිට වෙනස්කමක් සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ වෙලාවට කරන්න තියෙන දේවල් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ වෙලාවේදී අපිට සමහර වෙලාවට කෙලින්ම කිසිම කරදරයක් නැතුව අලුතින් ඇඩ් කරන්න ඕන කොටසට අදාළ කෝඩ් දෙක විතරක් ලියන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට කලින් කෝඩ් එක කියන්නේ දැනටමත් අපි ලියලා තියෙන කැල්කියුලේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන කෝඩ් සුත් වෙනස් කරලා අපි අලුතින් ඇඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ෆන්ක්ෂන් එක ඇඩ් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා හොඳට ඩිසයින් කරලා කෝඩ් එක ලිව්වා නම් ඔයාගේ කැල්කියුලේටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයාට බොහෝ දුරට සිද්ධ වෙන්නේ අලුතින් මොනවා හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇඩ් කරනවා නම් ඒකට අදාළ කෝඩ් එක ලියන්න පමණක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ ඩිසයින් එක වෙනස් කරන්න වෙනකොට ඔයාගේ ඩිසයින් එක හොඳ විදිහට ඩිසයින් කරපු එකක් නෙවෙයි නම් ඒක අසාර්ථක විදිහට ඩිසයින් කරපු එකක් නම් සමහර වෙලාවට ඔයා අලුතෙන් කෝඩ් එකක් ඇඩ් කරා කියලා ඒක සාර්ථකව වැඩ කරන්න නැති වෙන සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුතින් ඇඩ් කරන කෝඩ් එක නිසා කලින් වැඩ කරපු ෆන්ක්ෂන්ස් උත් සමහර වෙලාවට වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කරන චේන්ජ් එක ඩිරෙක්ට්ලි කෝඩ් එකක් ලියලා ඉවර කරන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙන චේන්ජ් එක කලින් තිබ්බ කෝඩ් එක මොඩිෆයි කරලා රිපෙයාර් කරලා ඊට පස්සේ අලුතෙන් තව කෝඩ් ලියන්න සිද්ධ වෙන චේන්ජ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ අවස්ථා දෙක අපි ගත්තම අපි මෙතෙන්දි කොස්ට් එකක් කියලා දෙයක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට අපිට ටිකක් වැඩිපුර වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ දෙවෙනි අවස්ථාව. එතකොට අපි කියනවා මේ කොස්ට්ලි කියලා. එතකොට ඩිරෙක්ට්ලි කෝඩ් එක ලියන්න සිද්ධ වෙන වෙලාවක අපි සමහර වෙලාවට කියනවා zero cost කියලා. එතන cost එකක් අලුතෙන් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ.
ඒතර මේ කොස්ට් එක හරි වැදගත් කාරණයක් software එක ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් කරනකොට. ඒතර අපි හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන සාමාන්‍ය costly designs නෙවෙයි. අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ මෙතන තියෙන cost එක අඩු කරගන්න. එතකොට අපි object oriented program design කියන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ costly designs හදන්න නෙවෙයි, cost එක අඩු designs හදාගන්න. එතකොට අපේ බලාපොරොත්තුව මේ විෂයෙන් එහෙම නැත්නම් object oriented design කියන එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි cost එක අඩු software design කරන්න කියලා. ඒතර cost එක අඩු software design කරනවා කියලා කියන්නේ changes එන වෙලාවට අපේ code එක මුළුමනින්ම repair කරන්න සිද්ධ නොවි පොඩි modifications වලින් සාර්ථක වෙනසක් සාර්ථක change එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ designs හදන එකයි මේකේ බලාපොරොත්තුව. එතකොට ඊළඟ කොටසට යනකොට අපි කතා කරේ මේ දේවල් ගැන. software development process එක ගැන අපි කතා කරා. software development process එකේදී අපිට තියෙනවා හොඳට හදාගත්ත structure එක. අපි plan කරනවා කොහොමද අපි software එක develop කරන්න කියලා. එතකොට අපි control mechanisms ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේ software development process එකේදී අපි phases අඳුන ගන්නවා. analysis phase එක, design phase එක, development, integration testing, deployment සහ maintenance කියන phases ගැන. එතකොට මේ ටික ගැන වැඩිදුර කතා කරනවා අපි software engineering කියන subject එකේදී. ඒක නිසා මෙතනදී ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර ඔයගලන්ට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි software development process එක කරන විදිහවල් දෙකක් ගැන කතා කරා. එකක් තමයි structured approach කියලා කියන්නේ. අනිත් එක තමයි object oriented approach එක කියලා කියන්නේ. structured approach එකේදී අපිට functions වල hierarchy එකක් විදිහට තමයි අපි functions ලියන්නේ. එතකොට ඒක ලියන programming languages තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ C, Pascal සහ Algol කියන programming languages කීපය. එතකොට අපි මේ විෂයේදී කතා කරන්නේ object oriented approach එක ගැන. objects වලින් කොහොමද software එක design කරන්නේ කියලා. ඒතර මේක ඇතුලේ objects තියෙනවා. මේ objects අතර interactions තියෙනවා, අන්තර් සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේම තමයි අපි software එක design කරන්නේ. ඒතර Java, C++, C# කියන languages පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට object oriented software design කරගන්න පුළුවන්. ඒතර object oriented software ගැන කතා කරනකොට අපි කිව්වා මේකෙන් අපිට පුළුවන් cost එක අඩු software හදාගන්න කියලා. එතකොට මේකට හේතුව වෙන්නේ මේ තියෙන ලක්ෂණ නිසා අපි මේවා advantages නැත්නම් object oriented approach එකේදී තියෙන වාසි විදිහටත් සැලකනවා. එතකොට object oriented approach එක අපි පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට හරි සරල විදිහට software හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි modules විදිහට software එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට modules විදිහට හදාගත්තාම සරල විදිහට හදාගත්තම අපිට පහසුයි. ඒකට අලුතෙන් කොටස් එකතු කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් කොටස් එකතු කරන්න පුළුවන් කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට පහසුයි. අපිට දිගටම මේ software එක maintain කරගෙන යනකොට පවත්වාගෙන යනකොට හරි ලේසි. අපිට අවශ්‍ය modules වෙනස් කරලා ඊට පස්සේ අලුතෙන් දේවල් add කරන්න ඕන නම් ඒවා ලේසියෙන් මේකට එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් මේවා තමයි අපි advantages නැත්නම් වාසි විදිහට කතා කරේ object oriented design එකේදී.